Vishnawe Gaura Chandraya Radhika Istadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Stadbhaktaya Namo Namah Badhe Vitanute Bhaktin Mukamavartaya Sratim Yat Kripatvamahang Bande Sri Madana Gopalakam Prabhu Janitai. So again we'll Bilapa Kushumanjali katha. Мы начинаем продолжать снова Билапа Кусуманджали катху. Srila Raganuga Goswami. Шрила Рагунада Госвами описывает In his Swarupa в своей сварупе, as Rati Manjari, как Рати Rasa Манджари, Manjari, Рати Манджари, in the mood of separation, на стороне разлуки, she is crying она плачет, and she is praying. и она молится. That is Bilapa. Это и есть Билапа. But with this special mood, Но в этом особом настроении all his prayers, все его молитвы, they are all like the very beautiful flowers. все не подобны прекрасным цветам. All the drops of his tears Все его слезы also like very beautiful flowers. подобны прекрасным цветам. So, she is offering that flowers, Она предлагает эти цветы, her tears, свои слезы, all the words from her heart, все слова, исходящие из сердца. she is offering to the lotus feet. Она This предлагает Pushpanjali лотосным стопам, это Пушпанджали, to the lotus feet of Srimati Radharani, лотосным стопам Сримати her Радхарани, Swami. ее с вами. So here, when one sadhaka Здесь описывается как will один, absorb как in his садака, Swarupa, погружен в свою сварупу, manjari mood, на стороне манджари. so that time it will happen. И в это время это случилось. Separation with Srimati Radharani for them, Разлука со Сримати Радхарани для него it's very unbearable pain for them. непостижимая боль для него. They cannot live Он не может оставаться away from жить. Srimati Radharani. Он не может находиться без Сримати Радхарани, без служения Сримати Радхарани. So that is why Поэтому it is also one lesson for all sadhakas, all the bhaktas, devotees, это является примером для всех how to садок, pray, как нужно молиться, how to cry как нужно плакать. for Srimati Radharani. Either your heart is crying, По Сримати Радхарани. the blessings, the mercy of Этот Sri Radha Govinda плач will not подобен appear. достижению Рада. They are watching that great, they are searching for that Они great, созерцают, когда that садака very проявит special это mood. состояние плача, это состояние Only after 3 настроения. days, after they will find that mood inside of us, Когда они обнаружат это настроение внутри у нас, then their mercy will appear тогда это for милость us. проявится к нам. Then this all seva desire will be fulfilled, И тогда все это желание служения Complete. будет полностью исполнено. otherwise not. В другом случае это So невозможно. that is why Поэтому gradually постепенно we have to go deep in our мы bhajan, должны углубляться в своем баджане. we have to chant our Мы mantras. должны воспевать мантры. Mostly we have to take В shelter большей on степени мы Mahamantra, должны принять прибежище and Махамантры. at the same time И в это же время our heart must наше cry сердце должно плакать и рыдать to attain
достижения service. служения Радхагавинде. Because without crying, Поскольку без этого состояния рыдания, without crying, even one mother is not feeding her baby. даже мать, когда кормит своего ребенка, The baby is very small. Baby is very small. Mother will not come ребенок очень as маленький. usual. Пока не начнет to ребенок рыдать, her она baby. не придет кормить его. Baby must be cry. Ребенок всегда рыдает. Then the baby's mother will run to him, И когда Then ребенок начинает рыдать, мать should бежит к нему give her breast to the и baby. дает ему грудь, чтобы он So накормить его. when in this world И когда в этом мире for one baby also Yeah. need to cry to get his food, так же, как ребенок должен So, плачет, чтобы we получить have to do. пищу, мы должны также взывать к милости. That is, Рыдать. that crying И is for getting food for our stomach. это плач, который подобен And in our пище для bhajan, нашего we have to желудка. cry to get food for our heart. Также в нашем баджане этот плач подобен пище для нашего сердца. So our heart also needs food. Наше сердце, оно And that food is the mercy of Srimati Radharani and Guru. жаждет пищи от милости Шримати Радхарани и So, Говинды. Why И почему we are chanting Mahamantra, мы Harinam? воспеваем Махамантру Харинам? Our heart must Наше cry сердце должно to рыдать attain the service Чтобы of Sri Radha. в достижении служения Шри Радхагавинды. Then И our тогда Guru Manjari, наша Гуру Манджари, our Guru Manjari will take us from here наша Гуру Манджари to Nikunja Kutir. возьмет нас в Никунджа Кутир. Then we can engage. И тогда мы We'll будем engage by задействованы. our Jutheshwari Manjari, Служение. Raganuga Manjari, Будем Srimati задействованы Manjari. наши Ютешвара Манджари, By them in the seva of Srimati Radharani. служение Шримати Радхарани. So here, И здесь Raghunath Das Goswami, Рагунага Госвами in the mood of his Swarup в настроении as Rati находясь Manjari, в настроении своей says срубы cry Ради for Манджари Srimati Radharani and says Рыдает. memorizing по Шримати Радхарани. how she watched their very beautiful pastimes, how she was engaged there. И он созерцает, So at first, он she плачет, started with this to meditate about her Guru Manjari Sri Rupa Manjari. он начинает медитировать на свою Гуру Манджари. And it is very nice Гуру to Манджари. what she said there. И поразительно, Том, что он говорит There здесь. is 3 sloka. Есть 3 шлоки. Tvam Rupa Manjari Shakhi Pratitha Puryashvin Pungsha Parasya Третий Vadanam шлока Nahi Билапа Pashyati Kushumanjali. Bimbadhare Khatam Anagata Bhattigaya Jatte Vadhai Kimuta Chuka Pungavena. Yes, Akhi, О, Саки, from where you got this wound откуда ты on your lips? получила, откуда твои ранки появились на губах? Because your husband is not here. Поскольку твоего мужа нет здесь, So maybe может быть, one very beautiful Shukabakshi, какой-то прекрасный Шукабар. попугай, he came он прилетел and to think, to see your lips, that is, it is very nice, very и beautiful думая, что твои compliment. губы, они являются зернами And he спелого wanted to eat. граната, и он захотел That's one skin. отведать эти семена граната. But exactly what's happened there? Но что в действительности случилось? It was very nice. Очень прекрасно здесь это It описано. was very nice that Sri Radha Govinda, they are playing with each other. Как Шри Радхагавинда играют друг с другом. And there was no manjari. Even И здесь не было манджари. Tulasi Manjari also was not there, Туласи манджари также не who было. is very near of Srimati Которая Radharani. является очень близкой к Шримати Радхарани. So they are playing in that Они way. играют Sri Krishna was very tired. таким образом, и Кришна очень устал. He was very tired and he slept. Он устал и Until that time, Srimati лег Radharani, отдохнуть. she was not really satisfied. И в этот момент Шримати Радхарани не была So удовлетворена. that's why she was trying. И поэтому She was trying to wake up Krishna. она пыталась разбудить Кришну.
she was embracing, она обняла его, she was shaking Krishna. она раскачивала Кришну. Sometimes she was fingering his hairs. Иногда она поглаживала его волосы, Sometimes she was kissing иногда to она Krishna. But целовала Кришну. Krishna was really very tired. Но Кришна She действительно could был not wake up Krishna. настолько уставшим, что она никак не могла разбудить So его. what she should do? И что же она должна делать была в этот момент? So very low voice she called Tulasi Mandir. Очень особым манером And that она time позвала Tulasi Mandir was Туласи not Манджари. inside but outside. Туласи Манджари в этот момент была на расстоянии. And Srimati И Radharani Шримати Радхарани requested her попросила ее to sing a very beautiful song, to Спеть- sing a very спеть beautiful song, прекрасную песню, which Srimati Radharani, с которой Шримати Радхарани she trained to Tulasi Manjari пыталась in one very secret cave of Giriraj. Not even she did not train this song to the Sakhis, в одной пещере холма Гавардан, because that song was about very secret pastimes, эта песня была very о secret самых meeting сокровенных of lover and beloved. играх и встрече возлюбленных. And that song named as Madana Sangita, Мадана Сангита называется эта which песня, will develop, которая which will increase the mood способна увеличить for настроение secret pastimes. для сокровенных игр. для So Srimati возлюбленных. Radharani, she knows И this. Шримати Радхарани знает это. If Krishna will listen this Если song, Кришна услышит эту песню, she will wake up он and again she will get desire. пробудится и вновь у него появится желание. So Srimati Radharani's request И in Srimati very low Radharani voice to Tulasi Manjari. попросила Туласи Манджари. So Tulasi Manjari started that song. Туласи Манджари начала петь эту песню. And she was very well trained by Srimati Radharani. Она была So обучена, that song was Srimati so Radharani. beautiful И эта песня была настолько прекрасна, that when it enters the ear когда of она вошла Krishna, в уши Кришны, Krishna, he wake up и Кришна проснулся. to listen very carefully. Услышав эту песню, Very carefully he was listening он that song, очень внимательно слушал эту and песню. all the description И все is описания, there about the meeting of lover and beloved. значение этой песни было о встрече So возлюбленных. suddenly he got this И desire внезапно у него появилось желание, to do this all with Srimati Radharani. что сделать подобное со So Шримати Радхарани. again, they started И он начал their playing играть secret pastimes there in the Raganuga, very secret. в этой сокровенной. Он же стал играть со So Шримати when Радхарани. again they Then engage with они each other, so вновь стали Tulasi Manjari, наслаждаться she just друг went с to другом. another place Туласи Манджари перешла в другое место. to maybe for some arrangement for their seva. Может быть, для того, чтобы что-то Tulasi организовать Manjari was not для there. их времяпровождения. In that moment, И в Sri этот Rupa Manjari момент came Рупа Манджари пришла. and he listened the voice Она of both стала of them слушать from outside. их голоса с So расстояния. she started to watch Она стала their созерцать pastimes through из- window. через It окно, was very small Кунжи. window was there. через маленькое окошко So Кунжи, through that gavaksha, через это small window, she маленькое was окошко, watching. она стала созерцать за Радхой And Кришной. when she was watching, И когда она смотрела, in the mood of Srimati Radharani, Расстояние it's Шримати Samartharata, Радхарани Самадхарати, and the sign of Samartharati. и признаки Самадхарати It is described that описываются Ratya Tadatmamapanna Sasamarthati Vachati. Kanchit Visheshamayanta Shambhagicha Jayavita Ratya Tadatmamapanna Sasamarthati Bhanyate. What is Samartharati? Что такое Самадхарати? That rati is very special. Это рати очень особенное. There, only the desire for Krishna. В ней заключается Krishna желание Sukhaika только по Tatvarjata. отношению к Кришне.
There, their love only used for Krishna, Здесь используя любовь только для and Кришны. their desire, all their activities only to make happy И to Krishna. желание и деятельность всегда направлены на то, чтобы достать удовольствие Кришне. There is no other desire. Нет другого больше никакого желания. How to make Krishna happy Как сделать Кришну in счастливым this rati? в Who этой is in this ради? rati? They are all will think always about this. Тот, кто имеет это ради, он постоянно думает об этом. So anyhow, Каким бы то ни было образом. and in that way, И they will таким be образом immersed to each other. Ratya tadatmamapanya. In that way, by their love, таким they will образом be их любовь one. становится одной. Любовь By их, their togetherness, they will be they соединяется. become one, immersed to each other. Они соединяются друг с другом. Their heart will be one. Их сердца Only the становятся body одним. will be the different, Только может but быть два тела all разных. other things, Но mood and всё everything, остальное they will be настроение, immersed to each Все other. остальное сливается друг с другом. Srimati Radharani will One get the cellular. mood of Krishna, Sri Krishna Сримати will get the Радхарани mood of обретает Srimati настроение Radharani. Кришны, In Кришна that обретает way, настроение they Радхарани. will И immerse to таким each other. образом They will enter to each other. входят друг в друга, соединяются. So that time, В это время, if you will touch Krishna, если дотронуться до Кришны, then Srimati Radharani will get that touch. это будет подобно. Srimati Radharani will feel. If you pinch Krishna, that pain will go to Srimati Radharani also. Если дотронуться до Кришны, Сримати Радхарани почувствует это. Если Because their love in that уколоть Кришну, Радхарани Srimati почувствует Radharani's love, it will be tadatmata. Радхарани Тадатмака. It will get that mood of Она tadatmata обретает это настроение with Krishna. Тадатмака с Кришной. That same mood will appear И это же настроение является for manjaris. у манджари. They will also get this same mood Они of обретают tadatmata, такое же but настроение, not with как Krishna, with Тадатмака, Srimati но Radharani. не с Кришной, а со Сримати Радхарани. With Srimati Radharani. So, when Krishna is touching Srimati Radharani, Когда Кришна касается Сримати Радхарани, they will get that pleasure, они обретают the это touch of Krishna. наслаждение, прикосновение Кришны. So that time, И в это when время, Sri Rupa Manjari, когда Рупа Манджари, she was watching through the window, она смотрит через это окошко, and Krishna was playing with Srimati Radharani. Кришна играл со Сримати Радхарани. So that time, В это время suddenly she got this tadatmata with Srimati Radharani. внезапно появилось это состояние Тадатмака. Suddenly she got this mood of Внезапно tadatmata. она обрела это настроение. So whatever Krishna is doing with Srimati Radharani, Кришна не делал со everything Сримати, is coming to Sri Rupa Radharani. Manjari. все это приходило к Рупа Манджари. When Krishna is itching Когда? by his nails to Srimati Radharani, the sign is appearing on the body of Sri Rupa Manjari. Когда Кришна And прикасался к suddenly, Сримати what's Радхарани, happened? In the mood of their kissing, это настроение приходило when к their Рупа lips Манджари. are locked, Эти мурашки So шли Krishna, по коже he Рупа bite Манджари. very strong Когда Кришна on the целовал lips of Srimati Radharani. Радхарани, Рупа Манджари испытывала это на себе. So that wound suddenly appeared on the lips of Sri Rupa Manjari. Укусы, Krishna bite to Srimati Radharani, укусы, and the wound нежные appeared. укусы, которые on the Кришна lips оставлял of на Sri теле Rupa Сримати Радхарани, Рупа Манджари испытывал на себе. So И she was so absorbed to отметины watch этих this. покусываний оставались Suddenly, на теле Рупа Sri- Манджари. Oh, where is Tulasi? И внезапно Радхарани вспомнил, где же Туласи? I'm watching alone. Tulasi, Рупа Манджари подумал, Tulasi also где же- must see this very где же beautiful Туласи? pastimes of their Неужели meeting. я одна созерцаю это? Туласи где-то должна быть рядом. Она So, также должна смотреть. She was searching И она стала высматривать ее. Tulasi Manjari. Туласи Oh, Манджари. where is Tulasi? Где Where же is Туласи? Tulasi? In that time, И в это he время met Rati Manjari, она встретила Raghunath Das Рати Goswami. Манджари, Рагунат Дас Госвами. That time she was searching Tulasi Manjari, В это время она but искала she Туласи met Манджари, Rati но Manjari. встретила Рати And that Манджари. time Rati Manjari И в said, это время asked, oh, Рати Манджари Saki, спросила, о, from Саки, where this one came откуда on your lips? она, откуда это появилось на твоих губах, эти отметины, покусывания? Then what's happened? И что случилось в это время? Then she found Tulasi Manjari. Тогда она обнаружила Туласи Манджари. And she called, oh Tulasi, И она стала звать, о, Туласи, come with me. иди ко мне. You can
enjoy ты можешь наслаждаться, to see their pastimes. How увидев Krishna is эти playing with игры, Srimati Radharani. как Кришна играет со Сримати Радхарани, There is a big fight, как между ними love fight проходит between это Sri Krishna and любовное Srimati сражение Radharani. между Кришной и Сримати It's going. Радхарани. That is why I want to show you this. Поэтому я хочу показать тебе это. So, she pulled the hand of Kushumanjali and both of them they came to Nikunja Putti. Она взяла за руку, And through that windows they again they start и to они see this. подошли к этому окошку смотреть вместе. So in that way И таким образом they were getting pleasure они получали from наслаждение Sri Krishna. от Кришны. And at the same time they are getting pleasure И to see в their это this же love время fighting. они получили наслаждение от созерцания этих любовных In their сражений. love they are fighting with each other. В этом сражении они Sometimes Krishna is defeating Srimati Radharani, побеждали sometimes друг друга. Srimati defeating Krishna. Иногда Кришна побеждала Радхарани, иногда Радхарани So побеждала in that Кришну. way, at the Таким final образом, result came that это Krishna сражение, was completely defeated and unconscious. и это сражение подошло к тому, что Радхарани полностью победила Кришну, и Кришна оказался без So сознания. it was a great victory Это была of Srimati великая Radharani. победа Сримати Радхарани. When Krishna was unconscious И когда Кришна был без сознания, in their love fight, в этом любовном сражении, so Srimati Radharani, she wanted to show this pride to Сримати her Радхарани хотела Sakhis. показать всем Саки, как она гордится этим. So she just come out from the Она Nikunja вышла Putti. из Никунджа Кутира. But Но one thing she forgot. одну вещь она забыла. In the love fight, В любовном сражении Sri Krishna take out her Mekhala. You know Mekhala? No? Кришна берет Dress for Mi- woman. Микалу. Микала — это женская одежда. It's look like ghagra. What will be from down portion? Она подобна юбке такой. So she forgot to wear her Mekhala. Радхарани забыла эту She юбку, ran to her Sakhis to побежала к show her своим pride to all Sakhis. гордясь тем, как To see она Srimati победила Radharani Кришну. И увидев and Радхарани, to see all the very beautiful signs by Krishna. и увидев So the Sakhi Радхарани без they юбки, realized, Саки увидели oh, все what's happened in the Kundi. любовные отметины на теле So the Радхарани. Sakhis, И they они стали start to make fun of подсмеиваться Radha. над ней. What are they? What? О, Рады, что случилось с тобой? So Srimati И Radharani, Сримати Радхарани she started to describe this. You стала know описывать им. what Вы Krishna знаете, did with me? что Кришна сделал со мной? And one after one, И один за she другим started to describe her Sakhis. она стала описывать Саки. And at the end, И в she конце was defeated by me. она So with these topics, they are making fun Она with описала, each как other. она победила его. Some Sakhis, she was showing, oh Radhe, Некоторые Саки стали You see? говорить, о, Рады, very deep sign Посмотри. of Krishna's name. очень глубокие отметины зубов Кришны на твоем теле. So maybe you got some pain. No, 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 Может быть, ты Sakhis. испытываешь какую-то боль. In our love fight, you can also see so many signs Нет, нет, в I нашем know. любовном сражении вы on the можете, body of Krishna. обратить внимание на остатки отметин So- моих ногтей, не зубов, а ногтей. Sakhis, they start to rearrange Srimati Radharani's И Саки стали decoration. вновь украшать Радхарани. Because everything was destroyed. Поскольку все на ее теле было приведено в беспорядок. Hairs also Волосы disordered. были растрепаны. So again one Sakhis, И снова Саки they start to make her hairs very начали nicely. ее приводить в порядок. Another Sakhis, Другая Саки. she brought one very nice cloth and she was washing. Она же принесла She was cleaning the sweat другую of Srimati Radharani's body. одежду. So in that way, all the Sakhis, they are serving and making fun. Разные Саки стали Very loudly they are в laughing. порядок и посмеиваясь громко. Sri Rupa Manjari Рупа and Манджари, Tulasi Manjari, Туласи Манджари, they are not there. их не было в то время. They did not follow Srimati Radharani. Они не были
со Yes. Шримати Although Радхарани. they have Да, very special mood, very они имеют особое great attachment to Srimati настроение и Radharani. привязанность к But- Шримати Радхарани, но Why they are почему waiting there, just outside of Kunja? они ждали They wanted to see снаружи Кунджи, what Krishna will do. поскольку они хотели посмотреть, что же Кришна будет делать один. So after some time, Через какое-то время Krishna got his consciousness back, Кришне вернулось сознание, and suddenly he seated и внезапно on он this сел very beautiful bed, на свою прекрасную кровать, which was decorated by Tulasi которая была Manjari украшена before, Туласи very Манджари. nicely. Очень Everything was there. Все было на этой кровати. Although Krishna was very tired, И Кришна был очень уставшим. that time he was also little bit hungry, little bit thirsty. В то время он проголодался, But when испытывал she жажду. was seated on Но the когда он bed, присел на эту Srimati постель, Radharani was not. Шримати Радхарани не был в тот момент рядом. So his mind was very tense. Oh, И where is его ум Radharani? был очень обеспокоен. Где же Радхарани? Where is Kishori? Где моя Кишори? So he was looking here and Он there. смотрел в разные стороны. To see this tension, Увидев это беспокойство, attention for Srimati Radharani, Sri Rupa Manjari and Sri Tulasi Manjari, Туласи Манджари и Рупа both Манджари, of them, they are really very happy. они были очень счастливы, увидев это. Now they got some compassion for Krishna. Сейчас они Oh, испытывали Srimati особое Radharani, влечение they к did Кришне. not do very good. This is. Шримати Радхарани сделала She should not leave Krishna in that не way, очень-то хорошо unconscious. поступила, оставив Кришну одного без сознания. Maybe she defeated Krishna, Может быть, она победила Кришну, but но she has to wait она, here наверное, была for подождать Krishna здесь, когда Кришна until he will get вернется his в себя, conscious back. когда к нему вернется сознание. But she wanted to show her pride to Но она her захотела Sakis. показать свою гордость, Okay, we are with Krishna. своей победы своим подругам, когда она победила Кришну. So Krishna, not to see Srimati Radharani, he was tense. Oh, where is Radhi? И Кришна стал сокрушаться, где He же just Радха. come out. И он вышел из Кунджи. His mind Его and his ум heart was searching его Srimati сердце Radharani. выискивали Шримати Then Радхарани. wind, И тогда ветер, very beautiful wind, прекрасный ветер, he said, oh Krishna, follow me. I know сказал: where is Srimati «О, Radharani. Кришна, я знаю, где Шримати Радхарани. Follow me. Следуй за мной. How? I should follow you. Как я должен Krishna asked, следовать за тобой? how I should follow you. Кришна сказал: как я должен Yes. следовать за тобой? Да? You can smell the body Ты можешь aroma of Srimati Radharani. Чувствовать аромат, ветерок Шримати Радхарани, дуновение. Okay, Хорошо, I'll help you. я помогу тебе. So the wind of Nikunja Kanan, И ветерок этой he Никунджи, carried the body он smell of Srimati запах, Radharani аромат to Krishna. Шримати Радхарани принес Кришне. And the wind said, И ветерок сказал Krishna, Кришне: now о, Кришна, сейчас follow me. следуй за мной. From where that smell is coming, Откуда that is этот Srimati Radharani. аромат You доносится, know very там well и that находится smell. Шримати Радхарани. Ты же прекрасно знаешь этот аромат. So Krishna was really absorbed И Кришна был погружен only to smell только the body aroma of Srimati почувствовав Radharani. аромат Шримати Радхарани. So he started to Он run начал to follow бежать, that smell. следуя за этим ароматом. In that moment, И в этот момент, that time, also Tulasi Manjari and Rupa в это Manjari, время Туласи Манджари и Рупа they were Манджари, following Krishna, они последовали за Кришной, but in a hidden way, но скрытым образом. not to go in front of Krishna. But Не, suddenly Krishna не found them. следуя за Кришной. И внезапно And Кришна he asked, обнаружил их. Oh, Tulasi, О, oh, Туласи, Rupa, you are о, here. Рупа, вы здесь? Where is your Swamini? Where is my Где Swamini? же ваша с вами? Где моя с вами? Rupa Manjari asked, Рупа oh, Манджари сказала: Srimati Radharani is our Swamini. Шримати Радхарани наша с вами. We don't know that. Мы не Srimati знаем. Radharani also что your Шримати Swamini Радхарани too. также твоя с вами. Yes. Да, I am also her servant, я также ее not only you. служанка. You Слуга. know, Не только вы. Вы I знаете, want to serve Prabhupada, Srimati Radharani. я хочу also. служить Шримати Радхарани всегда. I love to serve Srimati Мне Radharani. нравится служить Шримати Радхарани. I love to serve the lotus feet of Srimati Мне Radharani. нравится служить лотосным стопам Шримати So that is Радхарани. why, И поэтому, you know, ты знаешь, because of my tension, поскольку мое
The wind is helping me. Моя озабоченность поисками He said, where is Srimati Radharani? помогает мне, показывая, где Сримати Радхарани. So that's why I can smell the nice body aroma of Дыхать Srimati Radharani. прекрасный аромат Сримати But you know, Радхарани. И ты знаешь, because of my tension, поскольку мое, I cannot find that place. поскольку моя озабоченность, и я не могу найти это место, Please take me. Please озабоченность в help me. поисках его, пожалуйста, помоги мне. Take me in front of your Swamini. Возьми I меня know, hey Rupa, и I know. приведи You мои с know вами. very well О, Рупа, я where знаю, is Srimati ты Radharani. прекрасно знаешь, где находится Сримати Радхарани. So now И сейчас they took Krishna. они Oh, взяли Krishna? Кришна. О, Кришна. Okay, come with us. Хорошо, пойдем с нами. I'll help you. Я помогу тебе. Yes, I know where is Srimati Я Radharani. знаю, где Сримати Радхарани. Now she is making fun with her sakis. Сейчас она подшучивает со своими подругами. Really? В действительности так. But when he left his kunja? Но когда она же оставила эту кунджу? When you are defeated? Когда ты When you был are побежден, unconscious? когда ты был без сознания в это время. So Tulasi Manjari and Sri Туласи Rupa Манджари Manjari, и Шри Рупа Манджари, they take Krishna они взяли Кришну, just outside of that kunja where is вывели Srimati Radharani его из inside. кунджи и повели его в то место, где находилась Сримати Радхарани. To see this, И when they entered, увидев это, когда они зашли, they found that они Srimati обнаружили, Radharani still that что time. Сримати Радхарани до She's сих пор making fun. находится там и She's подшучивает, showing her pride to her Показывая. sakis. гордое настроение своим саки. So that time, И в это время they called Srimati Radharani они as стали Sthala Kamalini. называть Сримати Радхарани. Before, yesterday, we have listened that Вчера Rati Manjari, мы говорили she's praying to his Рати Guru Манджари, Manjari as о том, Sthala как она Kamalini. молится But Рупе now, Манджари. in the commentaries, сейчас it was very nice story В again. комментариях есть хорошая история. They said, oh Sthala Kamalini, О, hey Radhe, о, Рады, maybe может you are really very beautiful. быть, ты очень прекрасна. There is no confusion. Нет в There is этом, no doubt. нет в этом сомнений и двойственности. Look like lotus, Ты подобна лотосу, more beautiful than более lotus. прекрасна, чем лотос. But maybe Но может you are быть, lotus from твой land. лотос растет в земле. You grown here in the garden, Он там not in the pond. произрастает не в озере. That is why И поэтому now сейчас your behavior, твое поведение, it's like very dry. оно очень такое сухое. You see, Ты видишь, which lotus is blooming, лотос, In the который garden. растет в саду, they are not so beautiful, он не такой Like прекрасный, natural как lotus тот лотос, который which will bloom естественно in the растет pond. в пруду. They are saras. Saras means? Сарас, Saras means Значит, full of rasa. тот, кто полон расы. But which lotus will bloom No. in the garden? Тот лотос, который растет в саду, They have not so much у rasa. него нет особой такой расы. They are dry. Он суховатый. So now you are lotus. И сейчас твой лотос, There is no doubt you are lotus. м, But your behavior showing that нет you are not from the pond. нет двойственности, что это лотос, Very но это dry. не тот лотос, который из How you пруда. can leave Это лотос, Krishna который there сухой. in Nikunja? Это In же Nikunja Кришна, Kutir, который остался в Никунджа Кутире, he was unconscious. он был без сознания. He was unconscious. Он Maybe. был без сознания. He was defeated by you. Может быть, он был побежден тобой. So only for that Только you left Krishna there unconscious and to come here to show your pride to your service. Только выйдя из кунджи, чтобы Not показать contrary. гордость свою над победой Maybe Кришны, you это wanted не that очень-то хорошо. Krishna bringer, the Krishna bumblebee will search you and find you by himself. Подумай тому, как шмель, который ищет тебя. But you know Radhe, Ну, ты знаешь о Радхе? he was so tensed Он был when he got his conscience back. так обеспокоен, когда к нему вернулось сознание. That time he was so И tense. в то время он был очень
and he started to search you where обеспокоен you are. и искать тебя, где ты находишься. So that is why И поэтому Shaura Bhakta Shamunchan Mrigayati Tabamarpan Krishna Bhingadavna. So we found him мы нашли его, that he was searching что он ищет in the forest, в лесу. and we felt that his heart was crying. И мы почувствовали, что его сердце рыдает. His heart was crying because of his tension, Его сердце only рыдает to see you. от этого обеспокоенности. He could not reach, И he could not find your kunja. он не мог найти твою кунжу, где ты But находишься. he was so absorbed И он так был погружен with your very beautiful body aroma в аромат твоего, исходящего от твоего прекрасного тела. in the walking way. И когда он He was отправился, walking, он шел в But направлении she was completely absorbed in дуновения your этого mood. аромата, She was погруженный running. полностью в твое настроение. Он But then бежал, also, he was completely absorbed in your mood. он бежал, погруженный в твое настроение. So, which you wanted, it's already happened. So now, И то, что ты хочешь, darshan to это Krishna. уже случилось. then Srimati Radharani said, Затем oh, Сримати Радхарани сказал: о, Krishna is here. Кришна здесь. So again, И снова Rupa Manjari and Rupa Manjari. Rati Manjari, и Рати Манджари, Tulasi Manjari, Туласи Манджари, they took Krishna inside они взяли Кришну внутрь and they set Krishna beside Srimati и Radharani. посадили Кришну перед Шримати Радхарани. Again they start И снова to see this very beautiful yuga. они начали And then созерцать they этот are союз happy to любви. see this. ব্রজেন্দ্র বসতি স্থলে বিবিধ বল্লভী সংকুলে ত্বমে বরতিমঞ্জলি প্রচুর পুণ্য পুঞ্জোদয়া বিলাস ভর বিস্মৃত প্রণয়ী মেখলা মার্গণে যদদ্দ নিজনাথ হয়া ব্রজসীনাথ তাপন্দরম. So when they are seated, Когда они сидели вместе, so all the sakis, manjaris, they все start саки to Манджари, talk with each они other, начали говорить друг с другом. they start to make fun with Jugal, Они with стали Krishna, with играть Srimati с Radharani. Кришна со Шримати So then the sakis, Дева Саки, they ask они спросили: both of them, Sri Krishna and Srimati Обоих. Radharani, oh, о, we can enjoy this time. мы можем наслаждаться этим временем. So Krishna asked, how? И Кришна спросил: как? So Krishna О, Кришна, will bring the instruments, will play, можем ли мы привести and инструменты both для of you того, have to чтобы dance in сыграть, front и of вы us. будете играть перед нами? First Srimati Radharani will dance. Сначала Шримати Радхарани будет танцевать, Then you'll join with затем her. ты можешь к ней присоединиться. Krishna was very happy. Кришна был очень счастлив. So all the sakis, they Все саки, brought the instruments. они принесли разные инструменты. Lalita Devi, she Лалита started to play принесла veena. играть на вине, Vishaka Devi, Ишака she started to play mridanga. стала играть на дригаме, And other sakis, другие they саки start to play different стали играть instruments. на других инструментах. Some on karatal, some on playing Кто-то flutes. на карталах, кто-то на флейте. So all the sakis, they start to play Все саки instruments. And Start some играть на sakis, инструментах. with this instrument, they start to sing. И некоторые саки стали Very nice петь song. под эти инструменты. Очень прекрасная песня. Then the sakis, they request, oh Srimati, now come. Саки попросили: о, Шримати Радхарани, иди сюда. Now your turn. Есть твоя очередь. First you have to start the Сначала ты должна dance. начать танец. We want to see Мы хотим very посмотреть beautiful dance. твой прекрасный танец. First from you, Сначала от тебя, then together with Затем Krishna. вместе с Кришной. So Srimati, И Шримати, she was so shy она because была until that time she was showing her обеспокоена. pride to the Поскольку sakis. в то время, когда она показывала her гордость sakis. своим саки, And also that time she shared some very intimate она поделилась с саки очень сокровенными, близкими intimate моментами topics also. отношений с Кришной. So when Krishna is just next to her, Когда Кришна был перед ней, so that time в этот she was момент feeling shy. она Oh, чувствовала, how I just
share my беспокойство в secrets своем сердце. Как же я могла with поделиться Sakis? такими секретами со своими So садиками? she was feeling sad. Она чувствовала No, недовольство собой. not me. Нет, нет, не я. First Krishna. Я не буду танцевать, пускай Кришна начнет. No, not Krishna. Нет, Кришна. First you. Ты должен сначала Then начать. Saki И тогда Саки start to pull the hands of Srimati стали Radharani подтягивать Радхарани за руки and pull her и подтолкнув ее in the middle of в them. центр. All the Sakis, Все they Саки surrounded. окружили ее. They made a very nice Они сделали прекрасную dance такую platform. платформу, танцующую площадку. In a circle way, they seated all the Sakis, they start to place instruments and И singing. Саки, которые окружили Радхарани, стали играть на разных музыкальных They pulled Srimati Radharani at the middle. и они подтолкнули, Now, Radha, повели start to Радхарани в dance. центр. Давай, давай, Радхарани, танцуй. So Srimati И Radharani, Сримати when Радхарани, she was starting her Когда dance, начала that time свой she танец, felt, oh, в это I have время no mekhala. она почувствовала, у меня нет юбки. I forgot my mekhala. Я забыла свою юбку. I forgot my dress there in the Я kunja. забыла свою одежду с той кунжи. So what she should do Что же я должна делать that time? в это время? She cannot say this directly Она мне to the не Sakhis могла сказать об этом своим Саке with a loud voice because Krishna is here. в любовном таком настроении, голосом. Now she is feeling too much sad. Она чувствовала такую обеспокоенность. So by her eyes, И по ее глазам Rati Manjari was in Rati front Manjari of her. была перед ней. So by her eyes, И she через, indicated через взгляд она to Rati поняла, Manjari. она передала So это one, послание another Manjari, Рати Манджари. И Рати Манджари, she saw this. Oh, она Srimati Radharani поняла, Сримати is Радхарани giving хочет, some instruction чтобы я, to Rati Manjari. So that's why she says, она передала мне послание взглядом. Это поняла Рати ব্রজেন্দ্র Манджари. বসতি স্থলে বিবিধ বল্লভী সংকুলে তমেব রতিমঞ্জরি প্রচুর পুণ্য পুঞ্জোদয়া. You know Rati? Ты знаешь, у Рати Here здесь, in Nanda Braja place, there is so many manjaris, находилось так много манджари. but all of them not really fortunate like you. Но в действительности они настолько প্রচুর удачливы, পুণ্য как ты. পুঞ্জোদয়া. Endless mercy Бесконечная милость for you. для тебя. So that is why Поэтому, when Rati Manjari asked, how do когда you Рати know Манджари this? спросила, Yes, I да, have seen. я видела Srimati Radharani is Srimati indicating you Радхарани, to bring her mekhala from указала Kunja, тебе взглядом So, прийти и it is привести эту одежду showing what it is showing. таким образом. Srimati Radharani did not say directly Сримати Радхарани не говорила напрямую to Rati Manjari, Рати Манджари. not even low voice, Даже that bring my mekhala from Kunja. шепотом. She just look at Она her, she посмотрела just look на at Рати Rati Манджари Manjari, и взглядом but передала Rati послание. Manjari got that point. И Рати Манджари сразу это поняла. Only by watching, Только only by eyes, этим взглядом, Srimati Radharani can say только глазами everything to the Сримати Manjaris. Радхарани передала Рати Манджари. She has not to Это say directly do указание. that. Она не говорила это напрямую. Only she will look at them Только посмотрев на and any Manjaris, Рати and the Манджари Manjaris will feel и также на любую Манджари, what exactly Rati Srimati Radharani Манджари wants. сразу начинают чувствовать, что хотит Сримати So Радхарани. how Rati Manjari, То, как she felt Рати this Манджари почувствовала when это, Srimati Radharani когда look at Сримати her, Радхарани посмотрела на at нее, the same time в other этот же Manjari, момент другая Манджари, she also felt. That's она why также почувствовала это. she is saying, oh Rati, Поэтому она you are сказала, «О, really Рати, very ты fortunate. очень удачлива. Here we are so many. Здесь нас так много. How much we are here, Мы, and there например, also live so many все здесь. Manjaris are here. Здесь так много Манджари. But Но you are really ты fortunate. That is настолько why удачлива, Srimati Radharani, поскольку Сримати she Радхарани felt
you are very она nearer to почувствовала, her. что ты очень близка к ней. So that is why И she поэтому indicates она you именно to тебя, bring her mekhala. именно тебе указала Кунджи. принести эту юбку из кунжи. So Rati Manjari, Рати she Манджари brought that mekhala. принесла эту юбку. And И what she did after that, after she случилось? brought this mekhala, что she also случилось? started to После того, dance как она with Srimati принесла Radharani. эту юбку, она также начала танцевать со Шримати Радхарани. Srimati Radharani, she was dancing at the Радхарани middle, танцевала в and центре. she was doing like parikrama by her dancing. А Рати Манджари своим танцем So on the way her совершала dancing, как бы парикраму вокруг Rati Manjari, Радхарани. she was wearing mekhala to Srimati Radharani. И таким образом она круговыми движениями By the dancing, she was wearing mekhala to Srimati Radharani. танцы она одела эту юбку So Шримати Радхарани everybody, таким they are watching, манером. what they are watching? И все, когда это Rati наблюдали, Manjari, she is dancing with Srimati Рати Radharani. Манджари танцует со Шримати Радхарани. But exactly what is happening Но there? что здесь Rati Manjari, she was dancing to Manjari wearing mekhala to Srimati танцуя Radharani. таким образом одевалась Шримати Радхарани. So when she was finished, И когда она закончила это then делать, again, she left. она снова оставила этот Then танец. Sri Krishna, И тогда he Кришна joined. присоединился. Not by himself, again the Saki. Не лично, а также Саки They повели pulled the его. hand of Krishna. Они Now взяли его Krishna за he руку. joined. Давай, Кришна, присоединяйся. So they start to И dance тогда together. они начали танцевать вместе. So all the И Sakis все and Саки Manjaris, и Манджари, they are enjoying that moment. они наслаждались этими So моментами. Raghunath Das Goswami now Рагунат Госвами is praying сейчас to молится Sriman Mahaprabhu. Шриману Махапрабху. Yo mam dustara geha nijjala mahakupa daparkramat shadya chandra dayam budhi prakritita shairi kriparajabhi uddhrityatma sharaja nindi charana prantam prapadda swayam Sri Damodara Satchakara Tvamaham Chaitanya Chandran. Before he will pray to Sri Krishna Chaitanya Prabhu, he also prayed to his Guru. До этого он молился Шриману Махапрабху To и whom своему here? гуру. Jadunandan. И кто его гуру? Ядунандан. Prabhu Rapi Jadunandana Ya Isha Priya Jadunandana Unnata Prabhava Swayam Atula Kripa Mritabhishekam Mama Kritabang Stvamaham Gurun Prapadye. Raghunath Das Goswami is praying. I am really so fortunate Рагунат Госвами говорит, я очень удачлив, молится, because I got the blessings, поскольку я получил costless благословение blessings без причины of my Guru Sri благословение Jadunandan. моего гуру Шри Ядунандана. My Prabhu Мой Прабху Jadunandan, Ядунандан, he gave me Abhishek. He did my Abhishek by the nectar of her costless mercy. он совершил абишеку мне с милостью, своей беспричинной милостью. And I know Омыл меня своей беспричинной милостью. she is very nearest one Я знаю, что of он Sri Krishna. является приближенным Шри Кришной. Because of his kripa, Поскольку по его милости, by his mercy, по его милости, now I can engage сейчас я могу myself to the seva of Sri Radharani. задействовать Шри So that is why, служение Рады Говинде. that is why again and Поэтому я again снова и I'm снова taking shelter on the Я lotus feet принимаю of my Prabhu прибежище Sri Jadunanda. моего Прабху Ядунандана. After he prayed to his Guru, После того, now как he is Она meditating молится about Sri своему Gaura Гуру. Sundar. она медитирует на Шри Гаура Сундару, Very nicely he said, очень замечательно здесь описывается. Joman dustara geha nirjalo mahakupa taparakramat. I was in the samsara, Я был в океане where этой сансары, everything is mud, где все
I was really covered by this. Где всюду I was really attached to it. находилась грязь, я был покрыт этой грязью. But my Prabhu, Но мой Прабху, Sri Gaura Sundar, Шри Гора Сундар, he blessed me. He благословил меня. pulled me from that Он samsara вытащил меня из этой сансары by his kriparajubhi, by one rope одной этой веревкой, of his mercy. веревкой своей милости. Otherwise, maybe I'll В still другом случае, will be in the samsara. может быть, я до сих пор бы находился в этом сансаре. When he pulled me from Когда samsara Он вытащил меня из этой сансары by his mercy, своей милостью, then I can come to his lotus feet. тогда я пришел к Его лотосным стопам. Then I can engage myself Тогда я in задействовал Sri Radha Govinda Bhajan. в баджане Шри Радharani. Sadhya Chandra Dayam Buddhi Prakriti Shvairi Kriparajubhi. I was there Я был здесь, in my house, в моем доме, and it was like well, и он подобен which well is very dry. колодцу, высохшему колодцу. Well, when full of water, Когда колодец that is good. полный воды, это хорошо. But some well, Но некоторые it's колодцы, dry, они высохшие. and that well known as blind well, andhakup. И такой колодец называется андакуп. If somebody will fall there, Если кто туда упадет, he cannot get он уже water не to может drink, не сможет he cannot получить get воды, food он не сможет to- получить пищи for his life. для поддержания своей So жизни. after some time, what will И happen? через какое-то время что с ним случится? For water, for food, Без воды, без Should пищи, die. он просто умрет. so Raghunath Das Goswami Raghunath Das said, Goswami. I was there. Говорит, я был там. Griho andhakupa, very dry well. В этом сухом колодце, высохшем. But Sriman Mahaprabhu, И Шримад Махапрабху, he just take care of me он взял Protect заботу me обо мне, from защитил there. меня, and he rescue me from there. он спас меня. Because if you want to rescue one person Поскольку who если fall вы down, хотите who fell down спасти in the кого-то, well, того, кто упал first в you have колодец, to вы сначала должны throw one rope опустить there, веревку isn't it? туда. So he will take this rope, Он, he will hold он this rope, схватит эту веревку, then from outside one will pull и him out. кто-то снаружи будет его вытаскивать. So here also Sriman Mahaprabhu did the Здесь same Шримад with him. Радharani, Шримад Махапрабху также Das Goswami is Сделал. saying that I was there и Дас Госвами in that говорит, blind well, я был в этом but Sriman высохшем Mahaprabhu, he колодце, но felt, Шримад Махапрабху, he felt some compassion for me. он проявил So сострадание ко that мне, is why he threw и поэтому that rope of his costless mercy. And оказал he took me милость, out from there беспричинную милость по отношению and ко give мне, me praise спустив onto your ко мне эту, lotus feet, onto his lotus feet. он дал мне ухватиться за свои лотосные стопы. Uddrityatma sharoja nindi charana prantam prapadya shwayam Sri Damodara Satchakarattvamaham Chaitanya Chandram Bhaje. And not only this, Не только first he took me out from there, from that blind well on samsara. сначала он меня вытащил из этого сухого Then колодца, he gave me a place to his lotus feet. затем он поместил меня в своих лотосных стоп, And then и затем to destroy my darkness of ignorance, он разрушил to мои give me very pure knowledge, дав мне чистое знание. he gave me to Swarup Damodar. Он передал мне Сваруб Дамодари, Because Swarup Damodar, поскольку Сваруб he Дамодари, knows Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu better than он знает anyone. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху лучше, чем кого бы то ни было, Because he is Lalita Shakhi. поскольку он является Лалита Саки. So, Lalita Shakhi, Лалита she Саки know better Srimati Radharani Она than знает anyone. лучше Шримати Радharani, чем кто бы то ни было. She is the most intimate Sakhi Она of самая Srimati Radharani. приверженная Саки Шримати. So, Sriman Mahaprabhu, И Шримад Махапрабху he just gave this duty to Swarup Damodar. Now you have to take care of Raghunath. сказал, сейчас ты должна So many things he has to do in future. So in that way, you must give all the siddhantas
дал Сварупе Дамадаре наставление You заботиться must об give Рагунатха Госвами. him all the Передать knowledge ему все знание of через канту, scriptures. Писание. So in that way, Таким образом, Raghunath Das Goswami, Рагунатха Госвами, he was meditating он медитировал about Srimad Mahaprabhu. на Шримана That is Махапрабху. why, who Поэтому protect me from this samsara кто well, меня blind спасет well, из этого give me a высохшего place. самсары, кто даст мне место, who take care about my knowledge, позаботится обо very мне, pure даст мне knowledge of знание. Sri Radha Это Govinda чистое by Swarup знание Damodar, о Радха Говинде, and offering только everything. от Сварупа Дамодара. Я все предлагаю ему. I'm worshipping his Я lotus. поклоняюсь его лотосным стопам. Now, again, he starts to Сейчас remember about Sanatana Goswami, Начинает вспоминать from Санатана Госвами. whom he got this mood of renunciation. Это настроение отречения. Vairagya juk bhakti rasan prajatnai rapayayam mam manabhismo mandham kripam bhudirja paradukha dukhi sanatanam tam prabhum asrayami. Now he is praying to Sanatana Goswami. Сейчас он молится Санатане Госвами. Raghunath Das Goswami, he says, Рагунатха Госвами That- говорит, I was in the samsara, я был в этом океане самсары, but from him I got this mood of renunciation. но именно от него я получил это знание отречения. How he just reject Как он all his wealth behind him. оставил все, отрекся от всего. Only he just accepted Он that принял very chinna kantha. What is kantha? The one kind of что такое cover, чиннаканта. body cover, Он принял всего лишь набедренную такую which is torn, одежду, сделанную из and he took из shelter растения, unto the lotus feet of Sri Gaura Sundar, Sri Krishna Chaitanya принял Prabhu. прибежище в город Сундара, Шри Махапрабху. So from him I got this desire. И от него я получил это знание. Otherwise, still now I'll be there in that blind coop of samsara. So that is why, how he just leave all this wealth, his properties, big properties, Он like a оставил king, small свое king, богатство, подобное and he accepted. царю. И он Vairagya, принял renunciation. этот отреченный образ жизни. So I got this inspiration from Я him получил это вдохновение от него. to leave all my Оставить wealth, to всё leave своё all my богатство. opulence. Оставить все behind me. богатство. And I ran to Sri Gaura Sundar. И я побежал к лотосным And стопам after that I Сундару. got the blessings И of после Sri Nityānanda. этого я получил благословение Нитайчан. Then, by his blessings, И по его I благословению got the lotus feet of Sri Gaura Sundar. я получил прибежище в том городе Сундара. Here, it's very important stories of Raghunath Das Очень Goswami. замечательная история описывается Рагунатха Госвами. To know about Sanatana Goswami, he got this renunciation mood. That time, his father was a big landlord Вот there, когда Санатана Госвами Adi получил, он Saptagram. достиг этого отреченного образа жизни. Его отец был очень богатым землевладельцем. But when his father Но found когда that его отец обнаружил, Raghunath Das что Goswami, Рагунатха Госвами, he has no attachment у него нет family привязанности life, к семейной жизни, and he got renunciation mood. что у него появилось отречение Yes, настроение, sir. отреченное настроение в сердце. So that is why he Wait a minute. wanted to marry him Он forcefully. хотел насильно женить его. He wanted to marry him forcefully, and so when Raghunath Das Goswami, he got this news that, И когда Рагунатха His father Госвами is узнал arranging об этом, his что marriage. его отец хочет поженить его, so he ran away он сбежал from his house. из своего дома. But anyhow, again, his father got him, И затем отец поймал его и but вернул. again he ran. Но он снова сбежал. Again he ran away from house and he went to Sri Krishna Chaitanya Prabhu. Он сбежал с дома и отправился к Шри Чайтанье Махапрабху в гору Сундару. Then when he went to Sri Gaura Когда Sundar, он отправился в гору Сундару, Mahaprabhu he asked,
Махапрабху Oh, спросил, Raghunath, о, very beautiful. прекрасно. But you met Nityananda? Ну, ты встречал Нитянанду? Did you get Nitai Kripa? Ты обрел Нитай Крипу? Raghunath Das Goswami said, no. Рагуна сказал, нет. Then Mahaprabhu Тогда said, Махапрабху сказал, okay, хорошо. first go to Nitai, Сначала отправляйся к Нитаю, then come to me. потом ко мне вернешься. Prabhu, I want your blessings. Прабху, Your я хочу mercy. получить No, твои no, блessings. no, Нет, I нет, cannot. я не могу. I cannot. Only Nitai. Только Нитай может. So go to Nitai first. Отправляйся к Нитаю в первую очередь. So he went to Nitai Chad. That time Nitai Chad was in house of Raghava Pandit. И он отправился к Нитайчанду. В то время Нитайчан был в Панихате у Раговы Пандита. So when Raghunath Das Goswami he met Nitai Chad, И когда he was seated under one big tree just next to River Ganga, the bank of River Ganga. он находился на So дереве. Nitai Chad he was seated there with his Он сидел под associates деревом у and берега he was Ганги в обществе. talking Krishna Katha with them. И они обсуждали Кришна Катху. In that moment Raghunath Das Goswami В этот момент Рагунанда he just Госвами went there and he offered pranam и sastanga. предложил Дандават Пранам. Only to look at Raghunath. Увидев Рагунанда Госвами, Nitai Chad he said, oh, stealer, chora. Нитайчан сказал, о, воришка, You wanted to ты steal хотишь Gaura from me? украсть гору от меня? No one can. Raghunath, Никто no не one can. может. That is why. That is why my brother Поэтому sent you мой to брат me. послал тебя ко мне. You should be punished Ты должен быть наказан, because поскольку your activity was punishable. твоя деятельность, она So должна Raghunath Das Goswami he быть said, наказанной. okay, Рагунанда Госвами сказал, хорошо. when Dayal Shiromani Nitai Chad will punish me, Широмани Нитайчан that накажет will be меня. also one great Это mercy будет for me. также для меня особой милостью и благословением. So, which punishment you decided for И me? какое ты хочешь мне назначить Then наказание? Nitai Chad he said, Нитайчан you сказал, see, посмотри, so many devotees are here. так много преданных вокруг. So you have to offer all the devotees Dadhyan Chira, yogurt and the flattened rice Ты должен всем преданным, которые окружают здесь в округе, with banana and предложить йогурт и kheera. плющенный рис. So Raghunath Das Goswami he accepted. Oh, it's my Рагунанда pleasure Дас Госвами принял это. О, to serve all the это devotees, будет мне в to радость. serve Nitai Chad with Я all буду his рад associates. служить Нитайчандру и всем его It спутникам. is not punishment. Это на самом деле It's like a great mercy for me. наказание, это подобно So большой Raghunath Das милости ко Goswami мне. Рагунат he brought Госвами so much flattened rice, принес yogurt, большое fruits, количество banana, фруктов, sweets, бананов, плющенного риса and he и offered йогурта. all the Я devotees. распространил, раздал всем. So it was a great Это festival. был огромный фестиваль. It was a great festival. Thousands of devotees were Тысячи there. преданных были там. So till now, that festival is going. And that festival До is сих пор этот just фестиваль maybe- продолжается каждый год. 1 month before it was there. Может быть, in буквально Панихате. месяц назад в Панихате And этот that праздник festival проходил. known as Danda Mahotsav, Данда Махотсов называется этот фестиваль. Festival of Punishment. Фестиваль наказания. So when he got the blessings from Когда он Nityānanda Prabhu, then again he благословение went to Нитянанда Srimati Прабху, Mahaprabhu, тогда Sri он Krishna отправился Chaitanya. Шриману Махапрабху. Then he accepted Raghunath. И тогда он принял Рагунатху. And then he said this to Swarup Damodar, now you have to take care of Raghunath. И тогда он сказал, So что first, сейчас ты должен дать прибежище. he accepted Sanatana Goswami Pad as his Bhatmadhyas Guru, Он принимал сам from Госвами как whom Махатма he Прадеш got Гуру, this от renounced mood. которого он получил это настоящее отречение. In that way he stirred Таким his образом, present life. Он начал So that's свой why баджан, he was praying поэтому он молится to them, им, because of your mercy, поскольку по его Hey милости. Gurudev, Hey Sanatana О, Goswami Prabhu, о, Hey my Санатана Prabhu Gaura О, Sundara, мой Прабху Гуру Сундара,
Because all of your Поскольку costless mercy, по вашей now беспричинной милости, I am engaged in the seva of Sri сейчас Radharani. я задействовал служение Шри Радхи. So bless me more and more. Больше и больше, пожалуйста, дайте мне благословение. After praying again, she absorbed После in her mood as Srimati Manjari. После этих молитв он вновь Now Raganuga Goswami is praying, is remembering the mercy of Sri Gurudev, медитирует о Sanatana милости Goswami Prabhupad, Санатана Госвами Sri Прабхупада, Gaura Sundar. Шри Гаура Сундари. After by their blessings, again she will absorb in her special mood and she will start to cry for Srimati Radharani. What you will say more again по милости Шримати Радхарани. in her next prayer, Rati Manjari, what will say? Рати Манджари, что скажет? Tomorrow evening we'll Завтра listen this. вечером мы об этом послушаем. Today Сегодня we'll take rest here мы остановимся на этом моменте, because now he took shelter поскольку to сейчас он принял Guru's lotus feet, прибежище у лотосных Sri стоп, Krishna Chaitanya lotus feet, Шри Чайтанья, and Sanatana Махапрабху, Goswami их lotus стоп feet. и Санатана Госвами Пада. Now he should Сейчас be here. он должен Tomorrow evening she will start и вечером with her special mood as Rati Manjari again. начнет To вновь Srimati в этом Radharani. настроении. Рати Hari Манджари. Bol. К сожалению, Do you have any question? какие-то вопросы, пожалуйста. Srimati Radharani is holding energy of Lord Krishna, and she has so high feelings toward Krishna. And Manjari feeling the same. Is it possible to develop for common jiva so high feelings? Yes, it is not impossible. Это не есть невозможно. It is not impossible. Здесь нет ничего невозможного. Only what one sadhaka need for that, Садхака должна one sadhaka только need very special Одно. and very attached mood with Srimati Radharani. нуждается в очень в настроении. And his heart, her heart must be cry. Его состояние сердца должно быть That is a great lesson жаждущим, for us. рыдающим. How полным Raghunath Das милостью, Goswami is Радхарани. crying. И здесь показано, как Рагунат Госвами рыдает. How Rati Manjari is Как remembering. Рати Манджари медитирует на Why это. she is crying? И почему он Because of плачет? separation. Именно из-за разлуки. And sadhaka, И садака, they have to cry он должен for плакать attaining Shiva. о достижении цели. Their heart, Его сердце, when their heart and eyes both will cry, когда его сердце, so then их, by the tears, оно рыдает через by the эти tears, слезы. it will wash all the ignorance. Все невежество будет смыто этими It will make слезами. sadhaka very pure. И садаку сделать очень чистым. Then that attachment will grow. И тогда эта привязанность будет расти. Yes, it is not impossible. Здесь нет ничего невозможного. Пожалуйста, еще какой-то вопрос. Prabhu, yesterday you said that we should meditate on Leelas while we chant Harinam or do Harinam Sankirtan, but what to do these Vaishnavas that still doesn't know their like Siddhadeha, their Svarup, on what they should meditate while chanting Harinam, maybe on this sound vibration of holy names, or First, on at the beginning, that will be very fruitful for chanting Mahamantra. First, they can start in a hissing way, a little bit sound. You know what will happen with this? His tongue will engage
his ear will engage to listen this Будут Harinam. задействованы их уши, надо медитировать на звук. His tongue will engage to chant Harinam, Язык and будет his ear задействован, will engage to listen Harinam. и уши будут задействованы в So слушании when Харинама. tongue and ear will engage with Harinam, Когда наши then языки уши будут automatically задействованы в слушании all Харинама, your other senses will be engaged with this. автоматически все чувства будут заняты в этом. The most important two senses, Самое tongue главное, and ear. два чувства, язык By и уши. these two senses, Этими two двумя senses, чувствами we are engaging ourselves with any мы activities. занимаем External себя activities also в любых внешних will engage. It действиях. will start from either tongue or ear. Это либо с языка начинается, либо с Somebody, ушей. somebody says something bad about me, Кто-то сказал что-то плохое so про I меня, listen this. и я послушал это. So Услышал. what's happened with this? И что My произошло? mind becomes crazy. Oh, he Мой said ум bad. Then стал what I бешеным. do? Кто-то сказал плохое. И что I'll я be сделал? crazy and I'll do some mistake. И я сделаю какую-то ошибку, потому что я So буду external, бешеным. by ears. When I Это- start to talk Когда external я words, начинаю говорить these внешние material слова topics, о maybe материальных I'm вещах, talking about some things. о So чем by ты говоришь. talking, И I engage говоря, myself with this. я занимаю себя в этом. About what I talk, my mind will think about that. И о чем я говорю, мой ум будет думать об этом. So in that way, И поэтому we are engaging ourselves by these two senses мы занимаем себя External этими двумя and чувствами, spiritual, material and spiritual. внешне и So when духовным you will образом. chant loudly, so Когда мы that time воспеваем громко, your tongue наш and язык, ear both will be engaged уши, with Harinam. оба будут задействованы в You will listen Харинаме. Harinam, Мы you will слышим chant Харинам Harinam. и So, воспеваем Харинам. When these two important senses are Когда engaged эти with Harinam, два важных other чувства senses will follow this. задействованы в So it's a воспевании, vibration. It will все остальные чувства будут uh, следовать. purify your inside. Эта вибрация It очищает will вас take all изнутри, your other senses наберет все ваши with другие чувства Mahamantra, with Krishna. с Махамантрой, с Кришной. It will engage other senses too. Также занимает другие чувства. So in that way you can start chanting Таким Mahamantra. образом вы And можете after начать that, what you слушать said, Махамантру. the point is, then once, I remember my father said, Я помню, как мой отец сказал, when you cannot meditate about Leelas, когда ты не можешь so медитировать try на to Лилы, see the alphabets of Mahamantra. попробуй смотреть на Golden letters is алфавит floating Махамантры, золотые in буквы front of you. перед тобой. Just try to see these golden letters Попробуй of увидеть эти Mahamantra. золотые буквы Махамантры. In which language? На каком языке? In your language. На вашем языке. Which language you will know better? На том языке, который вы лучше всего знаете. One person who is speaking Hindi, he can see Человек, Mahamantra который in Hindi. говорит на хинди, он видит Махамантру на хинди. One person who Другой knows человек only English, he знает can только see the английский, golden letters in видит English. золотые буквы на английском. So by your own language, На вашем then языке. what will happen with that? И что тогда One произойдет? will take darshan of Nama Brahma, Мы получим Anyhow. Даршан Наму Брахмы, so you'll get blessings. мы получим благословение. So it will help Это to see поможет the pastimes, видеть, to meditate about the игры. pastimes. медитировать на игры. Even Даже you have no swarupa, если вы не Yes. знаете Сварупы, you can meditate about the pastimes. вы можете медитировать на игры. When you have swarupa, then you Если can у вас meditate with your swarupa that Есть pastimes. Сварупа, вы Otherwise, можете медитировать своей Without Сварупой на your игры. swarupa. Without your swarupa. Даже без Because вашей pastimes сварупы. is going. Потому что игры проходят. You are also there. Вы также там. You don't know about your swarupa. Вы не знаете ничего о своей Сварупе. So just meditate about the pastimes. Просто With медитируйте Махамантрой. на игры с Махамантрой. What is happening now? What is happening Что сейчас происходит? at the morning time? What is happening Что at the noon происходит time? утром? Just think about the вечером? leelas. Просто думайте о лилах. No need to have that time your swarup. When Нет you нужды prepare, в это so время думать о then своей Guru will Сварупе. realize this, that you are prepared to have it. Когда гуру поймет, что вы подготовлены, Then
you'll get the special mercy of Sri Gurudev. Тогда вы получите эту He will show специальную you your милость swarup. Гурудева, и он покажет вам свою сварупу. Свою ли вашу? Ну, сварупу ученика, который Гурудев покажет. Вы говорили о том, что у каждого есть гуру манджари. И это имеет ли это для нас какое-то значение? Можем ли медитировать, что у нас тоже есть такая вот гуру манджари, и это нам поможет как-то в осознании этих игр, или это что-то такое, что недоступно для нас? She asking about Guru Manjari. Who is Guru Manjari for us? From whom you will get initiation. Тот, от кого вы получаете инициацию. From whom you will get initiation, from whom you will get your Siddha Swarup. От кого вы получаете инициацию, от кого вы получите свою Сидха He is Сварупу. your Guru Manjari. Это и есть ваша Гуру Манджари. Svarupa is not manjari, maybe some tapas or other. If there is a little difference Svarupa, not manjari. Yes, there is also different Swarupa. Есть ли разные Right. другие сварупы? Да, есть другие сварупы. It depends according to your mood, and at the end, Зависит от вашего at the настроения. end, this all mood will turn to a Manjari one. И в конце любое это настроение, оно превратится в настроение манджари. С любой. Sometimes you get the friendly mood. Иногда у нас It's может very быть true. дружеское настроение. It's attachment. Это привязанность. Mirabai, he loves Giridhari. Мирабай любила Гиридхари. Some other, they love Krishna as their friend. И кто-то другой, он любит So Кришну the как friendly друга. mood is very powerful. И But дружеское when they настроение go очень with friendly mood, могущественно. after that, Но если their вы heart will desire for more, because that is our nature. после You know, дружеских отношений ваше сердце будет our желать nature, we are большего. not really satisfied with little. Мы не будем, наша природа When we такова, мы не get будем some honey taste удовлетворены on our tongue, маленьким, so we want небольшим. more honey taste. Мы хотим So after you get больше this меда. mood, a very special mood of Sakya, maybe you'll go with Sakya mood. Если у вас есть настроение And after садхи, that, но you will после этого want more, your heart will want more, ваше сердце your heart будет will search хотеть more, большего, more higher. искать heights. большего, So then it will turn to more. более высокого. Поэтому после этого вы перейдете к настроению манджари. Настроение манджари — это самое высокое настроение. Is this manjari mood is the highest mood? Yes. Да. That means if somebody thinking he can develop only Sakka mood and remains always Also Sakka. Sakya mood. Manjari, in the Manjari mood, there is also Sakya mood. Some Manjaris, they are more friends. Настроение манджари это They are также more настроение сакхи. Они также Then друзья. Madhurati. So it depends on the mood, very special. Это зависит от настроения, это Some Manjaris, очень they are already особенная playing. вещь. Some Sakhis, they love, they have very friendly mood. Сакхи in некоторые находятся Madhurati, в There is дружеском all настроении. the other different mood is there. В Мадхури Рати все According другие to the настроения time, также it is находятся. open. It will open. В определенное время это будет открыто. According to the time, when they will pray, so they are friend. Когда они So играют, that они time, that Manjari, who have являются друзьями. friendly mood is very powerful inside of them. So they will be get more pleasure that time. В тех манджари, в которых дружеское настроение велико, они получат наслаждение в это время. Madhurati, most powerful. У кого So Мадхури Рати when they will наиболее do their могущественны. secret pastimes, so that time they will get more pleasure. В It depends on the mood. играх and сокровенных они according получат time большее of наслаждение. seva.
зависит от времени. That is why inside manjari mood, there is all other moods. В настроении манджари находятся все All остальные other moods настроения. there. Все остальные настроения здесь. According to the time and according to the need of Sri Radha Govinda. И в зависимости от времени и нужды Радхи Говинда, эти настроения появляются в их сердцах. At the same time, there is friends of Krishna which want to be in this Swarupa, and it's good for them. The friends of Krishna, they are eternal, you know. Друзья Кришны, они вечные. If we talk about Sridham, Sudham, Dham, Vasudham, Если вы говорите об этих друзьях Кришны, they didn't want, they don't want this mood они не хотят этого because настроения. they are eternal. Потому что Eternal они means вечные. always they are friend of Krishna. Они не хотят настроения манджари. Yashoda, Они всегда Nanda друзья Кришны. Maharaj, they are always the father and mother of Krishna. Нанда They'll Махарадж, never он change всегда their mood. отец Кришны. So Они what they не will хотят say, изменять свое they will настроение. not change their mood. Они не изменяют свое настроение. So they are eternal, nitya, shidhya. Это нитья сикхи. Не вечные. They have very fixed mood there. У них фиксированное настроение. When Krishna will appear, Sridham, Sudham, Dham, Vasudham will appear. Когда Кришна Nanda Baba, Madhva, появляется, will appear. все его друзья появляются. Their Нанда Баба Devaki появляется. Vasudeva will appear. Деваки Васудева появляются. In the same way, same father and mother, same friend, same priya. Те же самые друзья, те же Everything самые отец с матерью. In spiritual world, they cannot change their Swarupa. No, they are eternal. В духовном That мире is они не why могут for менять свою them сварупу, они it is вечные. fixed. They are eternal, shidhya, nitya, shidhya. Nitya Они means вечные, они нитья сикхи. non-changeable. They are always like this, Они всегда такие. either here or there. Здесь или там. Manjari is the same. Manjari is also the same. Манджари также Here or there, they are manjaris. также здесь или там они манджари. So that is why Sriman Mahaprabhu, Поэтому Шриман Махапрабху, he showed us this very special mood. он показал нам To это follow this особенное path. настроение. Because in Следует highest пути. way Поскольку to attain Sri Krishna Seva, высший путь That is обрести манджари. Кришна Севу – это настроение манджари. will come on that point later. Мы вернемся It к is этому моменту позже. Also it was very nice in Sankalpa Kalpadrum. Также это описывается прекрасно в Just on the Санкалпа point we'll enter in the topics. It was stopped there. So maybe next year Мы остановились на этом и, может, в следующем году it will be продолжим in Moscow. в Москве. So, Jai Nitai. Jai Nitai.